এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার উইথ নাজিম শোতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। স্কাই 782 ফেসবুক, ইউটিউব সহ যেসব সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা লাইভ স্ট্রিমিং দেখছেন, সবাইকে আমার এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এভরি ফ্রাইডে অ্যাট 8 o'clock। আজকে আমার গেস্ট হিসাবে এসছেন ডক্টর শরফুল ইসলাম, যিনি অ্যাকাডেমিয়াতে প্রফেশনালি এবং অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনিউর হি হ্যাজ মেড tremendous contribution to the society. So এই গেস্ট সম্পর্কে আমরা জানবো। ডক্টর শরফুল ভাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং দ্য প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি নাজিম ভাই। এখন আমরা ডক্টর শরফুল ইসলাম নিয়ে একটা ছোট্ট ডকুমেন্টারি দেখব। আজকের এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার উইথ নাজিম অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি হলেন ডক্টর শরফুল ইসলাম। তিনি একজন অভিজ্ঞ পেশাজীবী, যিনি নিউহ্যাম কাউন্সিল, NHS, ITB এর মতো বড় তালিকাভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র লিডার হিসাবে কাজ করেছেন। সাইকোলজি বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে তার পেশাগত অভিজ্ঞতা, ব্যাকগ্রাউন্ড ইন স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স নিয়ে তিনি উদ্যম প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের জন্য অগ্রদূত হিসাবে কাজ করছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মহাদেশে ডেটা অ্যানালিটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আসুন আমরা ডক্টর শরফুল ইসলামকে স্বাগত জানাই এবং তার কাছ থেকে তার জীবনের দূরদর্শী উদ্ভাবন, প্রজ্ঞা এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করি। থ্যাংক ইউ। তো এই শোটা থেকে আমরা মেনলি তিনটা সেগমেন্টে ভাগ করব। প্রথম সেগমেন্টে আমরা যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে মানুষের ফরমেশন অ্যান্ড ফাউন্ডেশন ইয়ার, যেটা লেটস সে আপ টু কলেজ পর্যন্ত। তারপর হচ্ছে ট্রানজিশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ইয়ার, এটা হয়তো 40-50 পর্যন্ত থাকবে। তারপর হচ্ছে লিডারশিপ অ্যান্ড লেগেসি। আপনি হয়তো দেখেছেন আমার তিনটা সেগমেন্টে 6টা ওয়ার্ড করা হয়েছে, সবগুলো মানে মানে একটা রিদম দিয়ে করা হয়েছে যাতে ইজিলি মনে রাখা যায়। তো আমরা এক্সপ্লোর করব আপনার ফরমেশন অ্যান্ড ফাউন্ডেশন নিয়ে, আপনার আর্লি চাইল্ডহুড নিয়ে আপনি আপনার মতো করে বলবেন। জি, ওকে। So I mean, we came to the UK in 1977, so I was probably 3 years old at the time, and we came to Whitechapel, but then after a year my father moved us to Walthamstow. So we grew up in a very few Bengali households in a predominantly Pakistani white neighborhood. So when we went to school, we didn't have other Bangladeshi, so we very rarely spoke Bangladeshi, Bengali, which is why I can't speak Bengali very well, especially Sylheti very well. So we grew up, like I said, in a non-sort of Bangladeshi community, and so we didn't really have role models or people to aspire to. So if you can imagine, we're talking late 70s, early 80s. Most people who came from Bangladesh were working in restaurants or working in factory. My father worked in a garments factory. My mum was a machinist at home. So our career ceiling was very much restaurant or factory, and it was common for a lot of people then. So we went to school because our parents came from a country where we valued education, so they wanted us to study, but we didn't really have I guess what you'd call now professional career aspirations. We weren't from the kind of family where we aspire to be doctors or lawyers. We would just go to school and then see what happens. Interestingly, early in my career, I was actually short-sighted, so nobody picked it up. And so I couldn't read the board. And so they thought I had special needs. And so the teachers put us in a special class. And I still remember the teacher, his name was Mr. Plimsoll. So we had two challenges. One, English wasn't great, mainly because our parents took us back to Bangladesh for 6 months. And so you can imagine how much it impacts your education. And so in my primary, what's now primary, we used to call it infant school and junior school. I used to go to special needs school, and it was very enjoyable. You went with a special teacher, you played games, and you learned through play. And it's only when I went to high school that they diagnosed that I was short-sighted, and so therefore obviously they gave me glasses, and then I could read the board. So my early careers were very much, I would say, not academically we weren't stretched. We studied because
that's what you do. And our parents encouraged us to study. We didn't really have career aspirations. I didn't really know what I wanted to do when I finished school. But what happened was when I went to high school, like I said, after I could see the blackboard in the distance or the whiteboard, I was quite good at academic. I wasn't a brilliant A-class student, but I was good. I was good enough and I could pass exams. One thing I was very good at was I could pass exams. And so I just studied, okay? No particular reason, just studied whatever came. Have an interesting episode. So when we went to high school, we had two components to it. We had what we called secondary school. We used to call it high school and Warwick High School for boys, and then we went to college. And in college is where we did our GCSEs or O levels. The year I went, it was the second or third year of doing GCSEs. They just changed. But in high school, there was an afternoon where they took all the children to talk about what they're going to do for GCSEs. And I was left behind with one other child, a boy called Kevin. I still remember his name. And I asked the teacher, why wasn't I in that group, discussing GCSEs? And the teacher said to me, oh, because we don't think you'll pass, And again, if you're not used to an environment where you are stretched or shown aspiration or so on, you just think it's normal. You think that is what it is, and so you just resign yourself to do that. But interestingly, obviously, when I went to college where we did our GCSEs, they had to make you do, So I did the GCSEs and তো এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, একটা ছেলে বাংলাদেশ থেকে 3 বছর বয়সে আপরুটেড হয়ে চলে এসেছে, আসার পরে the culture is new, the language is new, the environment is new, জি ভাই, and then তারা মানে স্কুলে তার ফিজিক্যাল প্রবলেম ছিল, এই অ্যাডভার্সারির মধ্যেও উনি কিভাবে স্প্রিং আপ করেছে, গিভ আপ করে নাই, দিস ডিটারমিনেশন, দিস কমিটমেন্ট, দিস ক্যারেক্টার, রেজিলিয়েন্স, এগুলো থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তো আমাদের গেস্টের কাছে আবার ফেরত যাচ্ছি, এই যে ক্যারেক্টার বিল্ডিংটা কিভাবে হলো আপনার? Nazim bhai, it's very hard to explain. Buzaite the tafneh noya environment or a new environment. Survival is the only thing you can do. What is the alternative? The alternative is to fail, and you can't fail because what would you do? So I think the instinct to survive was there. Also, the instinct to make your parents proud. Ma baap to khush rakhta hai. And ma baap bahut khoshto koriya ee desho amrare boro koraisoin. So one of the reasons was to keep, make my mum and dad proud. But also it's survival. Ee desho ayal you have to do your own thing. That's brilliant. So দুইটা লেসন আমরা পেয়েছি, একটা হচ্ছে ভ্যালিউস, ফ্যামিলি থেকে একটা ভ্যালিউ ইনস্টিল করতে হবে, যে নেভার গিভ আপ, নেভার লুজ ইউর অ্যাম্বিশন, নেভার লুজ সাইট অফ ওয়ার ইউ ওয়ান্ট টু গো। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ইউর লাইফ ইজ নট ইউর লাইফ, ইউর লাইফ ইজ কানেক্টেড টু আদার পিপল, your parents, your brother, your community. You have to make everybody proud. তো সুতরাং এই বিগ পিকচারটা যদি থাকে, we cannot be selfish about ourselves. আমি কি পছন্দ করি এটা ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার কমিউনিটিতে, আমার মা বাবা, আমার ভাই বোন, আমার কমিউনিটি সবাই কি পছন্দ করে, এই দ্যাট ইজ অ্যামেজিং। তো আমারও এরকম একটা এক্সাম্পল ছিল আপনার মতো। আমারও একটা টিচার বলেছিল যে তুমি ফার্স্ট ডিভিশন পাবা না, কিন্তু ওই ব্যাচের মধ্যে হাইয়েস্ট মার্কস আমি পেয়েছি। সো সামটাইম পিপল উইল ডিসকারেজ ইউ, জাস্ট আপনাকে যেরকম বলছে GCSE is not for you, but you have proved to them. We just need to prove that we are right, isn't it? Yes? Yeah, you have to prove you're right, and also I think giving up doesn't serve a purpose. If you persevere, then options and opportunities open up. It's easy to just say, oh, I give up because everything is too difficult. Okay, but if you carry on, then you find opportunities will open up, like I did. As you. এখন আমরা আমার শরফুল ভাই থেকে, তার ফরমেশন এবং ফাউন্ডেশন ইয়ার থেকে, তার ফ্যামিলি লাইফ স্টোরি থেকে আমরা একটা মেসেজ আমরা শিখলাম সেখানে। তো প্রথম মেসেজ হচ্ছে, আমরা ট্রাই করব আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চারা যেন নিজেরা আর্নিং করা শুরু করে, ইভেন ফ্রম দেয়ার স্কুল এজ। নাম্বার 2 হচ্ছে ওয়ার্ক এথিক্স, মানে হার্ড ওয়ার্ক যেন আমাদের লাইফের একটা এসেনশিয়াল পার্ট হয়ে যায়। তো ফর এক্সাম্পল, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ এক্সাম্পল, হার্ড ওয়ার্ক হ্যাজ টু স্টার্ট ফ্রম হোম। খাওয়ার পরে যেন বাচ্চারা নিজের প্লেট নিজে ধোয়।
আপনার যখন ফ্লোর মপিং করবেন তারা যেন ফ্লোর মপিং আপনাকে হেল্প করে, গার্ডেনে যেন হেল্প করে, বাজার করতে যেন হেল্প করে। তারপর হচ্ছে মানে টাকা রোজগার করার জন্য একটা মেন্টালিটি তৈরি হয় একটা, এবং অন্যজনকে যেন হেল্প করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। এটা হার্ড ওয়ার্ক এথিক্স ওখান থেকে তৈরি হবে। আবার সেকেন্ড থিং হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল মাইন্ডসেট। যেমন ধরেন শরফুল ভাইয়ের বাবা ছিলেন গার্মেন্টসে জব করতেন, ওনার মা মেকানিক। এখানে যে টাকাটা একটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট, ইজ এ রিসোর্স। এই রিসোর্সের পিছনে আমাদের একটু টাইম দিতে হবে, আমরা যেন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারি, আমরা যেন কারোর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হতে না পারি। এবং আল্লাহ আমাদেরকে আশরাফুল মাকলুকাত বানিয়েছে, সেই হিসাবে আমাদের যেন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে আগাতে পারে। এই ওয়ার্ক এথিক্স আমরা শিখলাম, ওনার ফ্যামিলির ওয়ার্ক কমিটমেন্টটা আমরা শিখলাম, ওনার ফ্যামিলির এন্টারপ্রেনিউরিয়াল অ্যাপ্রোচটা আমরা শিখলাম, এবং প্রত্যেকটা ভাই যে একরকম হবে না এটাও আমরা জানলাম। তো আমাদের প্যারেন্টদের উচিত হচ্ছে সব ছেলেকে তার পোটেনশিয়াল যেন সে অ্যাচিভ করতে পারে। সবাই ডাক্তার হতে হবে বলে কথা নাই, সবাই ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে বলে কথা নাই। ওদের ইন্টারেস্টটা কি, ওদের ইন্টারেস্টটা যেন ওরা পার্সিউ করতে পারে, ওটা আমাদেরকে একটু এনকারেজ করতে হবে। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। So ভাল লাগছিল না NHS, এটা বেশি বোঝা গেছিল আগ্রহের না, বুঝছেন? So I decided to look into the private sector, and alhamdulillah eventually got a job at ITV. Now interestingly the skill that I had, because আগে হইছিলাম না নি খেও নাই যেন হইতে আমার career kumbai daito. So I had no like role models or anyone. So my skill, my actual core skill was statistical analysis. So in 1996 when I was doing my PhD, I was learning what's now called data science and machine learning. But I didn't know that. I just thought I'm doing something with my PhD. But when I got my job at ITV, that skill became invaluable. Okay, combined with doing a PhD, combined with my work ethic, and I think, you know, in some families you have to grow up quicker because you take on responsibility. Because of that maturity, I ended up as a head of and then director at ITV. So I spent a good time there. You know, I did very, very well there. One thing I did do, and I think it's incumbent on our community to also do, is that when I used to recruit, so I set up a team there. So I started with 0 and I created a team. Is that when people apply, when we were looking for, when we had adverts for open roles, not many Muslims or Bengali people applied because ITV, they think they wouldn't get a chance. So every time I saw an Asian name or someone from East London, I used to tell my team, you have to interview them. I don't care if they're not qualified, because it gives them experience to come into a corporate building. Absolutely. You know, if you go to 200 Grayson Road, it's a shiny building, very corporate. You know, when I grew up, I never had exposure to going to a corporate building. You know, I didn't have anyone who worked in a corporate building. So I told my team, just interview them. Even if they're not good, just interview them. At least they'll get exposure. They'll know how to dress, how to talk, what to expect. And interestingly, when I was there, a cousin of mine, he lived in Preston, and he came to, you know, they have open days for university. So they'd finished the open day, then he called me and he said him and his friends wanted to see ITV. So I had a PA, so I called my PA and said, can you organize for them to see the building? So you're able to do a lot of things for your community. And I think we are embarrassed. You know, we feel somehow we shouldn't take advantage of these facilities that we have, but we should do. So I spent a few years at ITV, and then I moved to Adam and Eve, or it's called DDB at the time. It is the largest advertising agency in the world. So, you know, Volkswagen advertising, McDonald's advertising, Unilever advertising, they do all of this. Okay, so all the big adverts you see on the TV. Please do not hesitate to call us. আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিব, এবং সাথে সাথে এই সেগমেন্টে আমরা, এটা আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট, এই সেগমেন্টে আমরা আলোচনা করব লাইফের ট্রান্সফরমেশনের পর উনি লিডারশিপ এবং লেগেসি কী রাখবেন। লিডারশিপ মানে হচ্ছে পৃথিবীকে অথবা ওনার যে অর্গানাইজেশন ওগুলোকে নেতৃত্ব দেয়া, আর লেগেসি হচ্ছে নেক্সট জেনারেশনের জন্য কিছু দিয়ে যাওয়া। তো এই লাস্ট সেগমেন্টে আমরা ওনার প্রফেশনাল এক্সপার্টিসকে কীভাবে লাগিয়ে লিডারশিপ অর্জন করবে এবং উনি কি তৈরি করতে চায় সেটা জানতে চাইবো, এবং সাথে সাথে উনি কি লিগ্যাসি রাখবেন। তো শরফুল ভাই একটা নিউ কোম্পানি করেছেন, বি ডেটা। এই কোম্পানিটা করেছেন শুধু ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন, সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ। উনি বাংলাদেশে AI রিলেটেড এবং ডেটা সায়েন্টিস্ট তৈরি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, এবং উনি অনেকগুলো এখন ডেটা সায়েন্টিস্ট বাংলাদেশ থেকে কাজ করছেন। ওই সেগমেন্টে আমরা একটু আলোচনা করব এবং ওনার লেগেসি নিয়ে একটু আলোচনা করব। শরফুল ভাই প্লিজ। থ্যাংক ইউ। বলুন। So
maybe 10 years ago, I realized I was working for a company, but I was running my own company in that company. So I ran my own division, had my own finance. সবটা আমি করছি, which in আমার সবটা আছিল HR manager, finance manager, recruitment কলতা করছি। তো চিন্তা করলাম ফরো লাগে করি এখানে নিজ লাগে করি না এখানে। তো এত আমার entrepreneurial মাইন্ডসেট আইছিল। এত আগে আমার ক্যারিয়ার মাইন্ডসেট আছিল করি, বাট দেখলাম ফরো লাগি করি আর ফরো লাগি পয়সা বানাই আর নিজের লাগে কোনটা করি না। আর একটা আছিল লিডারশিপও তোমার অটোনমি লাগে। তুমি হাজার কোম্পানিত কাম করো, হাজার টপও অটোনমি অত বেশি পাওয়া যায় না। Okay, so I started a company with a few friends, and again, আমি যে একটা বালা আমি ওইলাম টিম বানাইতাম পারি। তো আমরা I had a non-compete. So non-compete is when you sign a contract with a company, they say that after you leave, আপনি শেষ হয়ে গেলে আপনি 12 মাস তারার ক্লায়েন্টের লগে মারতে পারতেন না। তো আমার non-compete আছিল ইউরোপ আর নর্থ আমেরিকা। So that's why I went to, first I went Middle East, difficult, then we went to Malaysia, then Indonesia, and we found one client, then two clients, and alhamdulillah I set up a team there, and then I ran that company for a while, and then I... Excellent. So আমরা আপনার থেকে যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে social capital. Social capital, জি ভাই। মানে which is very important, is more important than even financial capital. তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, সবার সাথে নেটওয়ার্ক করো এবং দরকার হলে ফিজিক্যালি গিয়ে অ্যাটলিস্ট হ্যালো বললেও তো হবে, তাই না? আবার সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ক্যারেক্টার এবং রেজিলিয়েন্স, এটা যেন আমাদের বিল্ট ইন থাকে। আর এই ক্যারেক্টার এবং রেজিলিয়েন্স প্লাস সোশ্যাল ক্যাপিটাল, এটাকে আমরা চ্যানেল করার জন্য আমাদের একটা অ্যাম্বিশন লাগবে। অ্যাম্বিশনটা হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু বি দ্য বেস্ট অফ হোয়াট উই ক্যান ডু। তো আমি যদি ফুটবল খেলি, ফর এক্সাম্পল, আপনি উদাহরণ দিয়েছেন, we don't have to be as good as Manchester United, but if we do our best, that's enough, isn't it? The best version of ourselves. Best version of ourselves. So that's amazing. Again, একটা লেসন আপনার থেকে পেলাম। এবং সাথে সাথে আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলির মানে এই যে একটা ইনফিনিট অ্যাডাপ্টেবিলিটি স্কিল যেটা আপনি পেয়েছেন ফ্যামিলি থেকে, এটা নিশ্চয়ই আপনার প্যারেন্ট আপনাদেরকে ইনস্টিল করেছে। কয়েকটা ওয়ার্ড আপনার প্যারেন্টস সম্পর্কে বলুন। Yeah, I mean, my parents didn't study, so for their son to do a PhD, you know, alhamdulillah, is and it is because of them, because you know they work very hard to give us the space to do what we do. I think a lot of children need to realize that your parents may not be able to give you a lot financially or materially, but they actually give you the space to be who you want to be, because you know it is a very difficult world there, and parents have a very hard job. So my mum and dad, like I said, didn't study much. They came here, they worked hard, they gave us the space to study and achieve what we have achieved. And I think there's, you know, as a community, we need to recognize the sacrifices that our parents make and have made for where we are, because without their sacrifices, you know, we would never be here. Excellent. So আপনি আজকে আমাদের শোতে এসেছেন, আমাদেরকে অনেক বেশি মানে ইনসাইটফুল ইনফরমেশন, পার্সোনাল ইনফরমেশন শেয়ার করেছেন। আপনার মা এবং বাবা, আল্লাহ ওদেরকে, আপনার বাবাকে আল্লাহ ব্যস্ত নসিব করুক, এটা আমরা কামনা করব। এবং সাথে সাথে আপনি আমার শোতে আসার জন্য, আমাদের শোটা খুব একটা মানে এনরিচড একটা ডিসকাশন আমরা করলাম। এই জন্য আপনাকে আমরা আয়ন টিভির পক্ষ থেকে এবং সবার পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং আই এম হোপিং দ্যাট উই মাইট ইনভাইট ইউ অ্যাগেইন অ্যান্ড হোপ টু সি ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়েনিং। Thank you, ভাই। দর্শক, এভরি ফ্রাইডে আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে অনেক নতুন নতুন কিছু হাইলি সাকসেসফুল পিপল নিয়ে আসবো। এডুকেশন রিলেটেড কথা বলবো, তাদের ক্যারিয়ার রিলেটেড কথা বলবো, তাদের জীবন নিয়ে কথা বলবো। চেষ্টা করবেন আমাদের শোতে জয়েন করতে এবং আমাদের লাইভ স্ট্রিমিংগুলো দেখবেন অথবা রেকর্ডেডগুলো দেখবেন। আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, এন্ডোর্স করবেন, এই কামনা করছি। আর আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ডেফিনেটলি কল করবেন অথবা মেসেজ করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।